People say that jack of all, master of none. That is the statement that people చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చెప్తుంటారు. నా ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్. నువ్వు ఏ ఫీల్డ్ అయినా తీసుకో, పీపుల్ హూ ఆర్ అరౌండ్ యూ దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ లాట్. నాకు 5 మంది పొద్దున్నే 6 o'clock లేయడం నార్మలైజ్ చేసేసరికి గెటింగ్ అప్ ఎవ్రీ డే 6 AM వాస్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు బి ఓపెన్ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ది ఈగో దట్ ఓకే ఈ దగ్గర నుంచి నేనే నేర్చుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ సమ్మన్ కాల్డ్ as Jasti who is a travel curator. Today morning we talked about travel. We talked just about how people traveling is out of their comfort zone, but it's absolutely something which people should do. Nenu Suraj, we absolutely talk about how we should hustle. Ante bro, inga cheyali bro, ante there is no other way. So if I have to answer my 5 people in my life who motivate me or like I surround myself on every day is in fact, I would say they are much more better than Da Vinci people because we don't have the courage to sacrifice. If you give your 100% to something and there is no plan B, it scares kada. Nothing is competition, everything is collaboration. Public speaking, go to managerial fest, marketing. Ala veltu unnappudu she announced like there is this one particular student we're going to give the individual achiever of the year. That was a day when like the entire college knew okay there is evodo pichodu unnadu gurtinchindani chala happy undi. Pakkana చూసినప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు they were sleeping on road. There was no blanket. Let's do a blanket డొనేషన్ డ్రైవ్ అని చెప్పి వి సెంట్ అవుట్ ఎ పేమెంట్ లింక్. ఎవరైనా బ్లాంకెట్స్ డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ డూ డొనేట్ అని చెప్పాము. విత్ ఇన్ 2 hours వి గాట్ 34,000 rupees. కెన్ వి హ్యావ్ సిమిలర్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ టుగెదర్ అన్న ఒక చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ తో ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ అలా క్లబ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఐ ఇన్వైటెడ్ ఎవ్రీవన్ టు స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ క్లబ్స్. Hello everybody, welcome to the Telugu Cult Podcast. Sathwik Maanthini, not only founder of Communite Hyderabad, but మనకి తెలియకుండా ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. He built 4 businesses and they are running successfully. ఆయన జర్నీ ఏంటి అని అన్నది మాత్రమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ యాడ్ ఆన్ చేసి సాత్విక్ అన్న దగ్గర నుంచి కొన్ని వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ అన్న తీసుకుందాము. నా పేరు వంశీకృష్ణ పెన్నకోడూరు. లాస్ట్ 3 పాడ్కాస్ట్లో నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం అంతా కుదరలేదు, హడావిడిగా అయ్యింది. ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం, వెంటనే గెస్ట్లని అప్రోచ్ అవ్వడం, పాడ్కాస్ట్లో షూట్ చేయడం, అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎపిసోడ్ కొంచెం స్పెషల్ అనమాట మనకి. ఈ పాడ్కాస్ట్ మాది 2nd పాడ్కాస్ట్ అనమాట షూట్ చేసింది, కానీ 4th పాడ్కాస్ట్ లాగా రిలీజ్ చేస్తున్నాము. అప్పటికి మా దగ్గర కొంత బడ్జెట్ ఇష్యూస్ వల్ల 2nd కెమెరా పెట్టలేకపోయాం. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ని నేను మళ్ళీ షూట్ చేసి మీకోసము ఆ ఫ్లోని అలాగే మెయింటైన్ చేసేలాగా తీసుకెళ్తాను. సో వెల్కమ్ టు దిస్ 4th పాడ్కాస్ట్ ఆఫ్ ది తెలుగు కల్ట్ టాక్ షో. ఎపిసోడ్ని ఎంజాయ్ చేయండి. సో సాత్విక్ అన్న అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, కమ్యూనైట్ ఫామ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఫస్ట్ 6 AM క్లబ్ అని ఉండేది. ఒక నలుగురితో స్టార్ట్ అయిన 6 AM క్లబ్ కమ్యూనైట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి సీడ్ అనమాట. సో కమ్యూనైట్ ఫామ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఒక 6 AM క్లబ్ అండ్ ఆ క్లబ్తో పాటు ఇంకొక క్లబ్ యాడ్ చేసుకొని దాని తర్వాత కమ్యూనైట్ అని పెట్టారా, లేకపోతే అసలు కమ్యూనైట్ ఎలా వచ్చింది అని అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట. So I think so. I told this in a couple of like other times, like I was talking to friends also. The 6 AM was they keep saying that if you are surrounding yourself with 5 equal like intellectual people, you will be 6 intellectual people. They say that if you are surrounding yourself with 5 billionaires, you will be the 6th one అన్నట్టు. It is just the like-mindedness. నువ్వు నీ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు how much ambitious they resonate with your ambition. And it's very much నువ్వు ఏ ఫీల్డ్ అయినా తీసుకో, పీపుల్ హూ ఆర్ అరౌండ్ యూ దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ లాట్. అందుకే పీపుల్ సే లైక్ నీ ఫ్రెండ్స్ని సరిగ్గా చూస్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు. నాకు 5 మంది పొద్దున్నే 6 o'clock లేయడం నార్మలైజ్ చేసేసరికి గెటింగ్ అప్ ఎవ్రీ డే 6 AM వాస్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్. సో అటు నుంచి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నాకు ఇంకా చాలా ఇష్టం ఉన్నాయి. లైక్ ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అ లాట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ టుమారో మార్నింగ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ ఎ క్రికెట్ మ్యాచ్ అండ్ ఐ లైక్ రన్నింగ్ ఎ లాట్. సో ఇలాంటి వాటికి కూడా వై నాట్ కెన్ వీ హ్యావ్ సిమిలర్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ టుగెదర్ అన్న ఒక చిన్న ఇన్స్పిరేషన్తో ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ అలా క్లబ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఐ ఇన్వైటెడ్ ఎవ్రీవన్ టు స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ క్లబ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ సమ్మన్ కాల్డ్ యాజ్ లౌకిక్ హూ మెసేజ్డ్ మీ January 31st. ఈజ్ లైక్ అన్న వై కాంట్ వీ డూ లైక్ ఎ డాన్స్ క్లబ్ అని. షూర్ వై నాట్ రా అన్న. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్ వెంట్ సచ్ ఎ బిగ్ స్పార్క్ అండ్ రైట్ నౌ దిస్ వీకెండ్ వీ హ్యావ్ like 4 to 5 డాన్స్ వర్క్షాప్స్, పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ డాన్సింగ్. సో యా, గెటింగ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ టుగెదర్ అనే ఒక చిన్న థాట్తో ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టుడే. How to choose those partners? First of all, great question, because like it's as simple as you're getting on in my personal life on it too. So if I have to answer my 5 people in my life who motivate me or like I surround myself on every day is first thing is my brother Preetham, who is he's an architect, he's a fitness trainer and he's an actor. Like can you imagine one person actually taking on 3 careers? So whenever I see him, it inspires me also. Like how is he doing so many things at such a short span of time? So he's one of them. And I have someone called as
Dora, who is a jujutsu fighter, and he also is really, really good at marketing and tech. Laukik. These are the people who dance for the sheer వాళ్ళకి ఇష్టం కాబట్టి they just keep dancing అన్నమాట. So, and Robert, someone who edits, వాడు నాకు he met through as an editing team, and he is now very, very close part of the team. And there is someone called Ananya, who is a doctor. She's a classical dancer. She's taking a classical dancing workshop right now, and she's very, very empathetic towards dance. And there's Idrunar, like who are also like Rohit, and who is also a dancer. These are the people whom I surround around every day, and they keep doing new stuff. Rohit, in fact, is going to Vizag tonight to teach 2 dance classes there. అంటే వాళ్ళకు మెయిన్ కెరియర్ ఉంది. సైడ్లో ఆ ప్యాషన్ని దే బిల్ట్ ఇట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ కెరియర్. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ కీప్ ఇన్స్పైరింగ్ మీ దట్ ఓకే యూ కెన్ డూ మచ్ మోర్ దాన్ వాట్ యూ డూ, అండ్ దే జస్ట్ పుష్ మీ టు బీ మచ్ మోర్ బెటర్ ఎవ్రీ డే. సో యా, దీస్ ఆర్ ద 5-6 పీపుల్ హు ఆర్ రైట్ నౌ ఇన్ మై లైఫ్ సరౌండింగ్ ఎవ్రీ డే. వాళ్ళ ప్లేస్ నేను చూస్తా, నా చుట్టూనే ఉంటారనమాట. విక్రమ్ అని ఇంకొక అన్న ఉన్నాడు, హూ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్. హీ లవ్స్ క్రికెట్. సో ఆ మ్యాడ్నెస్ నాకు కూడా అంటించాడు అనమాట. అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ హౌ డూ యూ చూస్ ద 5 పీపుల్, దే డోంట్ హ్యావ్ టు బీ యువర్ ఫ్రెండ్స్. బట్ మీరు ఏం ఆబ్జెక్టివ్ లేకపోయినా వాళ్ళతో కూర్చున్నప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ ట్వైస్ యాజ్ టు వీటితో నేను ఏం మాట్లాడాలి అన్న థాట్ రాకుండా ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ దెమ్, that is a very big checklist that okay, these are the people who are like-minded to you. Definitely, I'm 100% sure you'll have something or the other which will come into your, like, as a common factor, and you'll develop that bond. ఆ ఒక్క బాండే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is someone called as Jasti, who is a travel curator. Today morning we were talking, we talked about travel. We talked just about how people traveling is out of their comfort zone, but it's absolutely something which people should do. నేను సూరజ్, we absolutely talk about how we should hustle. అంటే బ్రో ఇంకా చెయ్యాలి బ్రో, అంతే, దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే. అండ్ వెన్ వీ టాక్ విత్ హిమ్, దట్ ఎనర్జీ ట్రావెల్స్. సో దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ యూ నీడ్ టు కీప్ వెరీ, వెరీ క్లోజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, బికాస్ నువ్వు పైకి వెళ్ళినా కిందకి వెళ్ళినా వాళ్ళ వల్లే. సో ఇలా ఒకటి కాకుండా మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ ఉన్న పీపుల్ని డావెన్సీ పీపుల్ అంటారు. అండ్ మీరు కూడా అలాంటి డావెన్సీ పీపులే కాబట్టి మీరు మీకులాగున్న డావెన్సీ పీపుల్నే అట్రాక్ట్ చేస్తారా, మీరు మీకులాగున్న డావెన్సీ పీపుల్తోనే వైబ్ అవుతారా అన్నది క్వశ్చన్. It's a very interesting take on how we select people also, like how we vibe with Ani. So I call them like, this is known as also the sniper approach and the machine gun approach. Because people say that jack of all, master of none. That is the statement that people చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చెప్తుంటారు. And it was said to make sure that our focus doesn't get diverted. నా full statement is jack of all, master of none is better than master of one. నా opinion లో. Because that's how I live my life. We don't define ourselves by one opportunity or like one occupation. You define your life by the amount of experiences you have, by the amount how you are living your life. And నా చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు they find their dopamine in multiple things. And let's say you are finding your dopamine in playing cricket or volleyball one. I find my dopamine in playing both of them. The more you have, the more interesting personalities you will have. It's very interesting to know ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అని. సో ఐ థింక్ సో ఐ అట్రాక్ట్ a lot of Da Vinci people. And but saying that, I don't think so I am like, I like people who are single minded also. Like ఇదే only because I have someone called Madhav who is very, very close to me. He is a Andhra Ranji player cricket లోన. Both of us started playing cricket at the same time. అంటే నాకంటే ముందే ఆడాడు, but he's fully into cricket. He went and he played with MS Dhoni in Chennai Super Kings as a net bowler. He's coming tomorrow, in fact, to play the game along with us. He's only on cricket. And I respect him so much because he made the sacrifice of not liking anything else. ఇష్టం లేకుండా ఖచ్చితంగా ఇష్టాలు ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ సే దే ఆర్ మచ్ మోర్ బెటర్ దాన్ డా విన్సీ పీపుల్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు సాక్రిఫైస్. ఇఫ్ యూ కాంట్ సాక్రిఫైస్, దెన్ యూ కాంట్ బీ ద బెస్ట్ ఎట్ సంథింగ్, నా ఒపీనియన్లో. సో ఐ వుడ్ సే I don't have the courage to do one thing. ఎందుకంటే there is no plan B. If you give your 100% to something and there is no plan B, it scares కదా. సో అలాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ భయంతో నేను మేబీ ఐ డోంట్ గెట్ అసోసియేటెడ్, బట్ ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ మచ్ మోర్ దాన్ డావెన్సీ పీపుల్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఇప్పుడు మీలాగా డావెన్సీ పీపుల్ లైక్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ని స్టార్ట్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా గ్రో చేయాలంటే వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? యూ నీడ్ టు డెలిగేట్ థింగ్స్. ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు రాబర్ట్ అనే ఒక అతను, హూ ఇస్ మై క్రియేటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, హీ నోస్ హౌ టు డిజైన్. There is one more person called Pawan, who is an absolute great designer. He's heading the
app for Communite in terms of design. They are really, really good at what they do. When you are talking to them, you tell them that you are good at this, you do it. I'm not good at it. నేను చూసి I can give my opinions కానీ I single handedly trust you. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే when this thing works, they'll also have the sense of satisfaction that they made it work. And it's not me. నేను అసలు Communite is right now whatever it is because of the beautiful team that we have. We have a great core team and they are all in it because they had their own clubs and they find the satisfaction in it. So to all the Da Vinci people who are out there, who are doing multiple things, if there is anything that you can delegate it and trust that the person can do that, you should let them. నువ్వు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు డిఓపిని నమ్ముకొని వాడి యాంగిల్ నమ్మాడు అంటే యూ నీడ్ టు, ద మోర్ యూ మైక్రో మేనేజ్, వాడికి ఇంక నేను సినిమా తీస్తుంది ఎందుకు, లైక్ యూ నీడ్ టు ట్రస్ట్ దట్ దే విల్ డూ ఏ గుడ్ జాబ్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే డూ ఏ బ్యాడ్ జాబ్, యూ కాంట్ లెట్ దెమ్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ దట్స్ దేర్ లెర్నింగ్ కర్వ్. If people are not growing along with you, they wouldn't travel along with you. They also need to grow and you need to give them that space to grow. So the only one word if I have to say for any Da Vinci guys out there, if you want to grow, trust the people whom you are traveling along with. నువ్వు ఖచ్చితంగా యూ కెన్ డూ ఇట్ బెటర్ దెన్ ఆ డిఓపి కంటే నీ యాంగిల్ బెటర్ ఉండొచ్చు, కానీ ఎన్నిసార్లు అని చెప్తావు? యూ వాంట్ యువర్ డిఓపి ఆల్సో టు లెర్న్ కదా. దట్స్ ది ఓన్లీ వే దే విల్ ఆల్సో గ్రో. సో యూ నీడ్ టు ట్రస్ట్ దెమ్ when they'll make the right choices. So there is something known as supermarket approach. My mom taught me this. నీకు ఒక పెన్ కావాలి, యూ వెంట్ టు ఎ సూపర్ మార్కెట్. ఎంటర్ అయిన వెంటనే దేర్ విల్ బి హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్, దేర్ విల్ బి ఫుడ్, దేర్ విల్ బి సమ్ లైక్ కూల్ డ్రింక్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి. యూ గో, యూ టేక్ ద పెన్ దట్ యూ నీడ్ అండ్ యూ కమ్ బ్యాక్. దారిలో ఉన్నవన్నీ మీరు కొనుక్కొని రారుగా, నీకు కావాల్సిన పెన్నే తీసుకొని వచ్చావు కదా. Same thing apply in people. You meet someone, there will be one quality that you will actually admire and you resonate. అదొక్కటే తీసుకో. Ignore the rest of them and come back and you have that equation very, very nice. వాడికి వేరేదో నచ్చింది, వీడు ఇలా బిహేవ్ చేశాడు, వాడు వేసిన షర్ట్ నచ్చలేదు, లైక్ వై డి టాక్ లైక్ దట్, వై డి లైక్ దేర్ విల్ బి సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ పర్సన్. మన 2 fingers డిఫరెంట్ ఉంటాయి, దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ సేమ్. సో హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ 2 people to be same? So everyone has one or the other quality that you will actually like it. దాని ఒక్కటి తీసుకొని if we go ahead, we'll have a really good, peaceful and like-minded connections. So that is one thing you need to let go. Like you don't have to like everything about that person to actually gel and work along with them, on opinion. If you think like that, I feel your personal relationships will improve, your professional relationships will improve, overall your life quality also will improve. I would want to know, how did this big C and the small c happen? Like what was your thought process when you are deciding this logo? థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ అవర్ కొలాబ్ కల్ట్ లోగో అన్న. బేసికల్లీ ఆ 2 C's కొలాబ్ కల్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. కొలాబ్ కల్ట్ని ఫామ్ చేయడానికి ఇంటెన్షన్ ఏంటిది అని అంటే లైక్ టు బిల్డ్ ఎ కొలాబరేషన్ నేచర్ అనమాట, విచ్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ. లైక్ ఎట్లా అంటే యూ గివ్ యువర్ 100% ఎఫర్ట్ టు మీ, ఐ విల్ గివ్ మై 100% ఎఫర్ట్ టు యూ, వీ బోత్ విల్ గ్రో అన్నట్టు. సో ఆ కొలాబరేషన్ కల్చర్ని మనం తీసుకొచ్చి అట్లాంటి కల్ట్ని ఫామ్ చేయడమే కొలాబ్ కల్ట్. అండ్ ఆ ట్యాగ్ లైన్ ఈస్ కనెక్ట్, క్రియేట్, కాన్కర్. No, కలుద్దాం, చేద్దాం, సాధిద్దాం. It's very ambitious. I mean, it has a good amount of high positive energy. But ఇలాంటి క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్ చేస్తున్నప్పుడు there will be a lot of like setbacks. So you should be like prepared for it. Like they say that your behavior when you have everything and your character when you have nothing defines you as a person. సో అన్నీ ఉన్నప్పుడు కాదు, ఏమీ లేనప్పుడు నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు అనేదే. సో ఇన్ హౌ యూ బిహేవ్ ఇన్ ఆల్ యువర్ అప్స్ కాదు, వెన్ ఇట్ ఇస్ డౌన్, నో, దట్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ బిట్ మోర్ బెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో కొలాబ్ కల్ విల్ టీచ్ యూ దట్ జాబ్. ఫాలోడ్ బై దిస్ క్వశ్చన్, లైక్ కొలాబరేషన్ కల్చర్ అన్నది తెలుగు క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా బిల్డ్ అవ్వట్లేదు అని నా ఫీలింగ్. దీనికి మీరేమంటారు? లైక్ నేను నా పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే యూ ఎంకరేజ్ కొలాబరేషన్ నేచర్, నాట్ కాంపిటేటివ్ నేచర్. లైక్ ఎంఎన్వితో కానీ, బ్యాండ్ మిరాకితో కానీ, జాస్తితో కానీ, సో మెనీ థింగ్స్. యూ పీపుల్ ఆర్ లైక్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ టు గ్రో. బట్ ఐ కెనాట్ సీ దిస్ కొలాబరేటివ్ నేచర్ ఇన్ అవర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ, లైక్ తెలుగు క్రియేటివ్ కమ్యూనిటీ అని నా ఫీలింగ్. దీనికి మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి? బికాస్ అదే ఐ ఫీల్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నువ్వు యూజింగ్ యువర్ ఓన్ టర్మినాలజీస్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ.
nothing is competition, everything is collaboration. Yeah, like don't think of it. ఇప్పుడు Band Meraki is happening, Michael Sathwik is happening this weekend, and we are the ticketing, like we're the one who will go checking tickets and letting people inside. Like I want Vidya Akka's Band Meraki to be a really big hit. నాకు ఏమీ రాకపోయినా I want it to be a hit because she put in so much effort. And I like the entire principle of Communite is one thing: empathy. Treat others how you want to be treated. If I am doing something like a flea market or whatever we are trying to do, నేను ఎలా అయితే ఏమీ ఆశించకుండా విద్యాకి హెల్ప్ చేస్తున్నా, బికాస్ ఐ రియలీ వాంట్ హర్ టు విన్. ఐ వుడ్ వాంట్ ఎనీవన్ టు ట్రీట్ మీ ద సేమ్ వే. లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ హార్డ్, ఐ వుడ్ వాంట్ పీపుల్ టు సపోర్ట్ మీ. సో నువ్వు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఏమీ లేకపోయినా కానీ యూ షుడ్ గో అండ్ హెల్ప్ అదర్ పీపుల్, బికాస్ దట్స్ హౌ ద వరల్డ్ గ్రోస్ యాజ్ ఎ వన్ థింగ్. లైక్ యూ ట్రీట్ అదర్స్ హౌ యూ వాంట్ బి ట్రీటెడ్. చాలా బాగుంటుంది. యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్ ద పాత్ ఆఫ్ ఇట్, నో, లైక్ రైట్ నౌ. సో it's going to be worth of every second of struggle. So you guys are doing great, because the way Suraj told me about you guys, like they're trying to have the culture upbringing. Sathwik should definitely check them out and see how passionate they are, Ani. So when he endorsed it, so I'm like, I should just like come and spend some time with you guys, Ani. So great job, you and Pawan and the rest of the team who are here. లైక్ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీలో ఒక క్లబ్ని ఫామ్ చేయాలన్నా, క్యాప్టెన్ అవ్వాలన్నా వాళ్ళకి ఏమన్నా పర్టికులర్ ఎలిజిబిలిటీస్ అనేవి ఏమైనా ఉంటాయా? లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేనే వచ్చి ఒక క్లబ్ని ఫామ్ చేయాలని అనుకుంటున్నా, నాకు పర్టికులర్ ఎలిజిబిలిటీస్ ఏమన్నా ఉండాలా? First thing I would see is, I'll ask the question why. Why are you doing anything? ఇప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేయాలన్నా the first question is why, like why are you doing something? So if someone comes, for example, a couple of days back we had someone come and say they want to start a fountain pen club. Fountain pens are like the old ink pens that you write. He specifically was extremely passionate about those pens. In fact, every shirt he wore, it had a small holder for the fountain pen to be put also. And why is he so passionate? Because he loves the way a machine can actually write down your thoughts. That's the answer he gave. So I see the passion that's behind. And then comes the economics. We'll see how we can make it economical, how we can make it work for you also, because you're living in a capitalistic world. Nik istamana lekpena, this is not like Auroville in Pondicherry where you can trade things up. You have a common element called money. You need to figure out how you can sustain, so you can also grow what is your passion into. So that's one thing I check. I check the passion, I check how economical it can be made into. And ఈ రెండు ఉన్నాయి అంటే no matter what mad idea you have, we'll support it. So that's one thing I'm gonna give to. ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్. ఫేవరెట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఇన్ హైదరాబాద్? Homely Fit. ద మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ ప్లేస్ ఇన్ హైదరాబాద్? Golconda Fort. వన్ స్కిల్ దట్ యూ లెర్న్ త్రూ హోస్టింగ్ ఈవెంట్స్? Public speaking. And I'm a very big introvert. Thing I absolutely hate talking to people. So, but given a chance, I would choose to be in my room, just eating and baking whatever I'm doing, and watch movies all day. I really can't talk to people because I'm very very shy. Achala, but like been trying to overcome it, and Communite made me like overcome that. Like if someone is shy, just go and talk to them, make them feel comfortable, because that's how I would want to be treated when I'm shy. సో ఇప్పుడు కొంచెం పర్సనల్ థింగ్స్. March 27th, 2017 మీ కాలేజ్లో ఏం జరిగింది? So that is a very special moment, because my my second year ending at first year ending. It was like I wrote it about my best friend, and I wrote about this. So her name is Lohita. So it was like it was the most. If I have to ask me, there are only two special moments. That's the first special moment what you are mentioning. No one in my college knew that I was festing a lot. I was going around, because like I didn't actually brag about it, like wherever I was doing it. But I was just making a note of every fest I was going, because festing was the way I was coping up with my college life. College life was very, very hard. It was a very big culture shift. Tirupati nunchi Bangalore one fellow went without any good knowledge of English. And everyone around you were talking in really good English, good Hindi. I had very difficult time coping up. Tirupatilo baane undi na life. Bangalore velte maaripoyindi. So my only way of coping was doing some fest, public speaking, go to managerial fest, marketing. Ala వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు somehow one of the teacher, I think so, it's Lakshmi ma'am Unakama, she compiled all my whatever fests I have gone to, whatever research papers I have done. And on that day, she told Lohita that make sure that Sathwik is in the auditorium, because I don't normally be in the auditorium.
ఇలాంటి ఫెస్ట్‌లో నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను అనమాట. సో, షీ వాస్ లైక్, "యూ నీడ్ టు కీప్ హిమ్ ఇన్ ది ఆడిటోరియం" అంటే షీ వాస్ టెల్లింగ్ మీ ర్యాండమ్ థింగ్స్ లైక్, "యూ షుడ్ బి హియర్. ఐ వాంట్ బి హియర్" అంటే నాకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే తన కోసం అని కూర్చోనున్నా. వి వర్ సిట్టింగ్ సైడ్ బై సైడ్ అండ్ దేర్ వాస్ లైక్ సమ్ ప్రెజెంటేషన్స్ వర్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్‌లో ద క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ దే కమ్ అండ్ దే టెల్ వాట్ హాస్ ద బ్యాచ్ బీన్ డూయింగ్. సో, అలా ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ది లైక్ మై వాట్ ఎవర్ అవర్ అసోసియేషన్. Sonali అనుకుంటా హర్ నేమ్ వాస్. Sonali and Vivian. They were our representative, like basically college heads లాగా. They were and she announced like there is this one particular student, we're gonna give the individual achiever of the year. I didn't even know all this. The entire college was around like ఒక 2000 people ఉండుంటారు. మొత్తం the first, second, third years వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. I was sitting, I was just playing some random stuff. అది I saw that and I'm like ఇవన్నీ and then they told the name. We call Sathwik Maanthini. Congratulations to the individual achiever of the year అని. She was holding my hand and I cried. So I remember this. That was a day when like the entire college knew, okay, there is ఎవడో పిచ్చోడు ఉన్నాడు. మరి ఇయర్‌కి 35 ఫెస్ట్‌లు వెళ్ళి like I went to all IIMs, I went to all like IITs, like Chennai IIT వెళ్ళిపోయి Bangalore IIM, like I was just going around festing because that was my coping mechanism of how to deal with college life అన్నట్టు. So it felt really nice because I got validated. It's not like I didn't do it for that. Like ఆ వాలిడేషన్ కోసం చేయకపోయినా గుర్తించిన దానికి చాలా హ్యాపీ ఉన్నింది. సో, ఐ రీసెంట్‌లీ విష్డ్ లోహిత ఆన్ దట్ డే. యాహ్! గుడ్ వన్. మీరు మీకు ఇష్టమైన ప్రొఫెషన్ ఏంటి అని అడిగితే టీచింగ్ అని చెప్పారు. సో ఒక టీచర్గా మీరు మీ స్టూడెంట్ ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటారు? వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ క్వాలిటీ, లిసన్. లైక్ వెన్ యూ ఆర్ లిజనింగ్, యూ మైట్ లెర్న్ సంథింగ్ దట్ యూ నెవర్ నో. నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ ఆర్ జస్ట్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్ దట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ యువర్ హెడ్. నీకుంది నువ్వు షేర్ చేస్తున్నావు. వెన్ యూ ఆర్ లిజనింగ్, you might know something which you don't know. So that's a one and only quality. నువ్వు వింటున్నావు అంటే I listen to a lot of people. Like that's why I always, whenever I'm talking to someone, I listen a lot because maybe there is something which I never know that they might share. I also have a couple of teachers. Someone who teaches me baking, someone who teaches me about life philosophy, someone who teaches me about mental health, someone who teaches me about how to be fit. Like all the people whomever I told, for example, Dora, he teaches me how you should be consistent. Every day Dora goes to jujutsu MMA art. Every day he goes. వాడికి ఇక్కడ కుట్లు పడి రక్తం వస్తున్న ఒకరోజు వెళ్ళి ఇప్పుడు జస్ట్ బేసిక్స్ చేసుకుంటా బ్రో అని వెళ్తాడు. అండ్ అనన్య టీచర్స్ హౌ టు బీ వెరీ వెరీ గుడ్ పర్సన్. లైక్ షీ కీప్స్ అదర్ పీపుల్ ఫ్రెండ్ అనమాట. So, Laukik teaches how you should be compassionate towards other people. So, Riddhi Ani, she's a psychologist. She teaches me how to be kind and sweet to yourself, like nu chestunnadu. So, everyone teaches me something or the other. So, you just need to be open and you should not have the ego that, okay, ఈడి దగ్గర నుంచి నేనే నేర్చుకుంటా అన్న ఈగో ఉంది అంటే we will never grow. So, that is one thing I'll teach to anyone whomever I am being a teacher to. లైక్ కొలాబరేషన్ అనగానే ఈ టైంలో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ అ నెగటివ్ వర్డ్. ఇట్స్ లైక్ అ కమర్షియల్ థింగ్. మీ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి కొలాబరేషన్ మీద? సో యాక్చువల్లీ వీ వాంట్ కాల్ ఇట్ కమ్యూనైట్. ఎందుకంటే యునైట్ ఆన్ లైక్ మైండెడ్ థింగ్ అని. వెన్ యూ సే కమ్యూనిటీ, ఇప్పుడు నీకు ఇన్ వెరీ సిమిలర్ లైక్ దే ఆర్ పీపుల్ హూ లవ్ విరాట్ కోహ్లీ, పిచ్చిగా ప్రేమిస్తారు. అది నువ్వు వేరే వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడికి ఎందుకు ఇంత పిచ్చి, హీస్ లైక్ ఫ్యాన్ బాయింగ్ ఓవర్ సమ్మన్ ఎల్స్, ఎందుకు ఇలా అని వాళ్ళు లెక్క చేయరు. అదే ఇఫ్ యు ఆర్ మీటింగ్ ఎ లైక్ మైండెడ్ విరాట్ కోహ్లీ ఫ్యాన్, మీ ఇద్దరు కూర్చొని యూ గైస్ విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఈక్వలీ టువర్డ్స్ వన్ పర్టికులర్ మూమెంట్. సో ఈ కమ్యూనిటీ విల్ మేక్ యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ నాట్ అలోన్. అండ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ జనరేషన్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ మోర్ దెన్ ఎవర్. నువ్వు పక్కనే కూర్చొని గంటలు గంటలు ఫోన్ వాడతారు తప్ప పక్కనే కూర్చొని లైఫ్ ఎలా ఉందిరా, హౌ వాజ్ యువర్ డే అని అడగరు. వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైమ్ యూ ఆస్క్డ్ సమ్వన్ హౌ వాజ్ యువర్ డే? ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ, వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైమ్? I asked Pawan like half an hour. రిమెంబర్ యాక్చువల్లీ. I asked Pawan half an hour back. The moment he came, I asked him how was your day, and he asked him like how was my day. Just go back and introspect. Like when was the last time you actually went down to the college, like asking how was your day? ఎందుకంటే we would want to talk to someone who is very very far over a phone than to the person who's sitting right beside you. So to rebuild that, you need some common points to have a conversation.
సో మనం కూర్చొని విల్ సిట్ అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. సో వెన్ బుక్ క్లబ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ థ్రైవ్స్ సమ్ దే కమ్ డౌన్ అండ్ దే షేర్ దట్ మ్యాడ్నెస్. ఈ ఆథర్ ఎందుకు ఇలా రాశాడు, ఈ ఆథర్ ఎందుకు ఇలా రాశాడు, మేబీ దిస్ ఇస్ వై దే హ్యావ్ రిటన్ ఇట్ లైక్ దట్. They talk to other people on one like-minded thing. That can only be possible if you have a community around you. So that's the entire, like, because people would be like, they'll be surprised when you ask them, how was your day? They'll be surprised. Ever adugundaru. Like, always have something out there in your bag. For example, I'll say, always have one chocolate, one biscuit, one cake or something. You give them the moment you see them. ఏమవుతుంది? Pawan had my egg sandwich వచ్చిన వెంటనే కొంచెం. So you just give them, because imagine, like, you would like to be given things also, like when you're like, I didn't have any need to come and give you guys water, otherwise you guys can, but you just, if I came like that, I would want to be given water. Needo panlo unna, I would want to be given water like that. So kabatti, this, maybe if I have to ask you guys, 3 of you are in this, like, ask one person how was your day, and maybe give something to someone today. You never know, like, how it might make their day. And do something for 21 days. Alarm పెట్టినేసేయండి. Like, that's what I do. Every day, like, if I have to work out, every day morning 8 times alarm వస్తుంది. Did you work out అని? I can only snooze it every day. I can't avoid it. ఖచ్చితంగా either that or run. ఒక 21 days చేస్తే it will become like a habit. So that you have to. లైక్ మీరు సంథింగ్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా, లైక్ వాట్ ఐమ్ ఐ డూయింగ్, వై ఐమ్ ఐ డూయింగ్ దిస్ ఆల్ అన్నట్టు? Yeah, it comes every day, because when you wake up, if normal people chill on weekends, we work more on weekends, because in the restaurant industry or like hospitality lo, every time you like, so personally, if I have to answer it, there are a couple of things like which made me feel very, very overwhelmed. Like, people, you will be impacting a lot of people, teluso teliyakundano. When you listen to such things, it will make you question as to, like, why you have started it in the first place. There are a couple of stories, like, whatever WhatsApp messages I get, or like whatever letters I get, నాకు ఒప్పుడు వచ్చినప్పుడు, I keep them in a WhatsApp group called My Reasons అని. ఆ గ్రూప్లో నేను ఒక్కనే ఉంటా. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఫీల్ లైక్, ఏం చేస్తున్నా ఉన్నప్పుడు, I go and read those messages. I see those photos. It will inspire me back. I get that every day. Every 2-3 days ఒకసారి వస్తుంటుంది. Because I do have like a couple of job offers, which pays me much more than what I'm earning little bit right now. But I'm letting that go because of these reasons. Because I really like doing this. You need to constantly remind yourself that you are doing this for this reason. And a reason kosam you can go to any extent. So it is very common to feel like giving up. It is very common to feel like not doing what you are doing today, because that questions your reality. మీకు ఆ క్వశ్చన్ రాకపోతే, దెన్ యూఆర్ ఆన్ ద రాంగ్ ట్రాక్. యూ షుడ్ క్వశ్చన్ వాట్ ద am I doing with my life. అలా వచ్చినప్పుడే యూ విల్ థింక్ బ్యాక్ యాజ్ టు వై యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. సో ఎంబ్రేస్ దట్ క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఫాలోడ్ బై దిస్ క్వశ్చన్, ఎస్, దీనికోసం నేను చేస్తున్నా ఇది అని అనిపించిన మూమెంట్. Yeah, I mean, the moments when, for example, ఈరోజు ఈవినింగ్ 8 o'clock, there is a blanket donation drive. రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు, మొన్న ఒకసారి మేము ఆగినప్పుడు సిగ్నల్‌లో, నేను, అనన్య, వి హ్యావ్ ఎ సోషల్ వెల్ఫేర్ టీమ్ కదా. ఇట్ వాస్ వెరీ, వెరీ కోల్డ్. అండ్ పక్కన చూసినప్పుడు 2-3 చిన్నపిల్లలు, దే వర్ స్లీపింగ్ ఆన్ రోడ్. దే వాస్ నో బ్లాంకెట్. సో వీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్. బట్ అలా వదిలేయకుండా ద నెక్స్ట్ డే వి వర్ లైక్, లెట్స్ డూ ఎ బ్లాంకెట్ డొనేషన్ డ్రైవ్ అని చెప్పి వి సెండ్ అవుట్ ఎ పేమెంట్ లింక్. ఎవరైనా బ్లాంకెట్స్ డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ డూ డొనేట్ అని చెప్పాము. వితిన్ 2 hours వి గాట్ 34,000 rupees. దాంతో we bought 200 blankets, which are there at the Communite hub right now as we speak. Through evening 8 o'clockకి the entire welfare team is coming and they're donating it to the people. So ఇలాంటి మూమెంట్స్కి I feel very, very nice. So the reason why we are doing this, and because 2 గంటల్లో నేను నమ్మి 35,000 రూపాయలు, if people are giving 35,000, they trust that Communite does something right అని. So yeah, those are the small, small happy moments that we share. అండ్ ఇన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ, హౌ విల్ బి యువర్ డే? ఐ వండర్ హౌ విల్ బి యువర్ డే? How will be my day? So I don't plan my day beforehand normally, because even for this I tell, like, I do everything I plan in the morning, and it depends on the mood I wake up with. I don't push myself much, but whenever I wake up, ideally, like, how my day is gonna be is like, I wake up and I try to finish off the one I love baking, so I start with my day with baking. Then I try hitting the gym or going for a run.
That's when I go to the homely fit kitchen also. ఒక 1-2 వరకు కిచెన్లో ఉండి వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ టు ఐల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. దెన్ ఐల్ సిట్ డౌన్ అండ్ కమ్యూనైట్ వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ ఫర్ కమ్యూనైట్ విల్ ట్రై టు ఫిగర్ దట్ అవుట్. అండ్ అట్లీస్ట్ రోజు ఖచ్చితంగా దే విల్ బి 1 or 2 థింగ్స్ విచ్ ఐ రియల్లీ లవ్ డూయింగ్. గోయింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, గోయింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ వాలీబాల్, baking something else, or reading a book, or watching a really good movie. ఖచ్చితంగా there will be one thing which I really really love doing that doesn't have any career or professional aspect to it. నాకు ఇష్టం కాబట్టి చేస్తా. అలానే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ వేర్ ఎవ్రీ డే నైట్ బిఫోర్ స్లీపింగ్ I try talking to at least 1 or 2 people in my life who I am grateful for. Just call them and understand like what's up, how was your day, and listen to them for 5-10 minutes and then sleep. This is how my day normally looks like. కమ్యూనిటీని 3 wordsలో డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఏంటి? Oh, nice question. Have to describe it in 3 words. I would say culture, I would say empathy, I would say passion. హోమ్లీ ఫిట్ని 3 wordsలో డిస్క్రైబ్ చేయండి. 3 words of homely fit. I would say happy, I would say wholesome, and I would say mother. అండ్ నౌ ఇట్ కమ్స్ టు సాత్విక్. If I have to describe myself in 3 words, very interesting, very tough question also. But I would say, at least this might be existing, or it might be how I want to be resonated. One would be kind. One would be empathetic. Again, that would become, and one would be happy. లైక్ మీలాగా మల్టిపుల్ థింగ్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్న పీపుల్కి, లైక్ వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న ఆడ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి వాటన్నిటికీ ఎదురెళ్ళి వాళ్ళు ఇట్లా సంథింగ్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే కొన్ని సజెషన్స్ ఏంటి? Say one thing I would say, life is nothing but moving forward and trusting life makes sense only when you see it backward. Now listen to it again. Life is just moving forward, but believing in it that it only makes sense when you think it backward. When you see back, every dot connects. నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే దానికి కారణం ప్రాబబ్లీ బికాస్ ఐ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 కాలేజ్ ఇన్ క్రైస్ట్. అండ్ క్రైస్ట్లో ఉండడం వల్లే ఐ లెర్న్ట్ అబౌట్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్. అది ఉండడం వల్లే ఐ గాట్ ఎ జొమాటో జాబ్. ఆ జొమాటో జాబ్ వల్లే ఐ బికేమ్ ఓవర్ ఫ్యాట్. దానివల్ల మై మామ్ మేడ్ మీ టు కమ్ టు హైదరాబాద్. అండ్ నేను నా కోసం కుక్ చేసుకున్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన బ్రాండే హోమ్లీ ఫిట్. హోమ్లీ ఫిట్తో వల్లే వచ్చిన ఆ కాన్షియస్నెస్, వేకింగ్ అప్ ఎర్లీ, దానివల్ల వచ్చింది 6 AM క్లబ్. ఆ 6 AM క్లబ్ వల్ల వచ్చింది కమ్యూనైట్. ఆ కమ్యూనైట్ వల్లే ఐఎమ్ హియర్ రైట్ నౌ. సో ఇట్ ఓన్లీ మేక్స్ సెన్స్ బ్యాక్వర్డ్స్, బట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ యూ గో ఫార్వర్డ్. సో దట్ వాజ్ సాత్విక్ మాంథని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. Thank you so much for having me. I can sense the energy in you, the vibe, like you are so vibrant. And thank you, Pawan, for bearing up. Morning when he reached out, he was very pleasant in answering all my questions. Thank you if I made sense, and thank you so much. Thank you everyone. for having your precious time. యాక్చువల్లీ మీరు వీడియో ఇక్కడ వరకు చూసినారు అంటే ఒకవేళ మీకు సాత్విక్ అన్న ముందే తెలిస్తే సాత్విక్ అన్న మీద ఉన్న మీ రెస్పెక్ట్ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం సాత్విక్ అన్నని చూసి ఈ వీడియో చివరి దాకా వచ్చినారంటే ఆయన మీద పెరిగిన రెస్పెక్ట్ కానీ, ఇప్పటి నుంచి మీకు స్టార్ట్ అయిన రెస్పెక్ట్ కానీ నాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అన్న గురించి ఒకటి చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఈ పాడ్కాస్ట్ షూట్ చేయడానికి హడావిడిలో వచ్చేసాము. ఆ అన్న మా కోసం 30 minutes వెయిట్ చేసిండు. అయినా కూడా చాలా కూల్గా మాట్లాడాడు. తనకి వేరే వర్క్స్ ఉన్నా కూడా అదే టైంలోంచి ఫిక్స్ చేసుకొని టైం తీసి మరీ మాకు ఇచ్చిండు. అండ్ వీ రెస్పెక్ట్ హిస్ టైం, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ హిస్ టైం. ఆయన టైం ఇచ్చి మాకు పాడ్కాస్ట్ ఇచ్చినందుకు వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు దట్. అండ్ మేము చేస్తున్న వర్క్ని, కొలాబికల్ టీమ్ని ఎండోర్స్ చేసిన సూరజ్ అన్నకి ఫ్రమ్ MNV డిజిటల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. సో దాట్ వాజ్ ద సాత్విక్ మాంథని. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. ఇలాంటి గెస్ట్లతో నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్లతో కలుస్తూనే ఉందాం. అంటిల్ దెన్ స్టే కనెక్టెడ్. Thank you so much. Thank you so much, guys. Collab Cult.